Tenho 23 anos e nasci e fui criado na favela da Maré. Então, eu fui uma criança, assim, como qualquer outra na Maré, que tinha muito tempo livre, nenhum caminho para seguir. Meu caminho era sair da escola, jogar bola, jogar flipper, jogar bolinha de gude, peão, soltar pipa. Sempre fui exposto, né? A Maré é uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, né? Que por sua vez não é uma cidade também muito tranquila. Você está exposto a tudo, né? E a violência ela tá ali na rua. Se você está na rua, você está exposto a ela automaticamente. E o suprassumo de status aqui na Maré, até pouco tempo atrás, era ser traficante. Porque era o auge da favela, sabe? É o cara que tá andando com muito dinheiro, gasta em roupa, é o cara que deixa a família dele bem, que deixa o filho dele bem, que deixa a mãe dele bem, que consegue morar onde quiser, consegue ter as coisinhas dentro de casa, que consegue, sabe, concluir os próprios objetivos. Então era onde a molecada costumava olhar, assim. Quando eu era criança também, a gente olhava bastante, assim, era o cara, sabe? A gente meio que cresce sabendo que não é o caminho certo, mas é um caminho fácil, é um caminho, sabe, atraente. Quando o projeto entrou, né, na minha vida com 10, 11 anos, se fez um movimento muito relevante na minha história, assim, como pessoa, como profissional, que foi o movimento de sair das ruas, assim. Eles foram na escola, que eles iam, né, funcionar o núcleo, e eles foram de sala em sala, oferecendo, né, explicando o que ia ser o projeto, e eu não fui procurar, não tive o menor interesse, assim. E aí todos os meus colegas foram, e aí eu quero, sabe, ficar com os meus colegas. E aí eu fiquei lá um tempo. Eu ia às aulas sem falar nada, não falei nada com ninguém, eu só ia às aulas. Até que a Mônica reparou que eu tinha uma frequência boa lá. E ela veio falar comigo, me abordou e falou: olha, qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é David. Ela: muito prazer, eu sou coordenadora do projeto e você tem mais frequência aqui do que alguns alunos que estão inscritos. Você não quer aproveitar que você está aí e tocar um instrumento? Eu falei: faz sentido, né? Eu já estou na aula. Me dá um violino aí então para tocar. Ela falou: então a gente não tem dinheiro para te dar um violino, mas a gente vai arrumar alguma coisa para você. E foi aí que eu passei um ano inteiro tocando prato na orquestra. O período clássico é o período que talvez tenha sido mais importante na história da música, tanto que erroneamente até hoje, quando a gente se refere à música de concerto, a gente fala que é a música clássica. Eu queria perguntar se aqui tem duas pessoas que gostariam de vir aqui para mostrar o papel do regente. Eu começo, você continua, tá bom? Ó, você tá caído. Eles estão na sua mão. Uhul! Agradece. Agradece. Meu pai era maestro Armando Prazeres. E o que ele sempre gostou de fazer na vida foi ensinar música. Então ele usava a orquestra para despertar na garotada, nos adolescentes, o gosto pela música. Esse era o grande sonho dele. Tudo que eu aprendi, tudo que eu falo aqui, tudo que eu vivo em cima do palco com a orquestra, foi com ele que eu aprendi. Quando ele me falou que essa orquestra tinha como finalidade levar música às favelas, isso me chamou a atenção. E aí eu larguei a minha carreira, larguei a minha profissão e fui trabalhar com ele. A Orquestra Pro Música do Rio de Janeiro, a gente começou a orquestra em 87. Foi a Rocinha, foi
a Vaz Lobo, foi a todas as comunidades que você pode imaginar, todas as favelas que você pode imaginar, a gente tocou. Um belo dia, ele saiu, ele foi buscar meu irmão, meu irmão menor, né, na creche, e foi sequestrado, né, e assassinado. Fui tentar ver o que fazia, como eu continuaria esse trabalho, e vou criar um projeto exatamente igual ao que meu pai fazia. Onde? Na Maré. Por que na Maré? Porque das coisas que a gente sabe da morte dele, a única coisa que é fato, entendeu, é que o assassino morava na Maré. Ali interromperam o sonho dele, ali a gente vai fazer renascer. E a gente foi para a Maré, na cara da coragem. Um trabalho difícil, né? No início a gente não tinha dinheiro. A gente conseguiu a doação de um mecenas da época que eu trabalhava na Orquestra Pro Música, um cara que tinha dinheiro, que gostava do trabalho do meu pai, que doou pra gente todos os instrumentos. A orquestra fez um lindo concerto em Petrópolis, no final de 2010. E, inexplicavelmente, o patrocinador retirou o patrocínio. E uma pessoa, um anjo de Deus, uma alma santa, nos colocou em contato com a State Grid. E a nossa ajuda veio do outro lado do planeta. Eles bancaram o projeto, a orquestra começou a existir e, enfim, a orquestra toma corpo e existência. Naquele momento não nos interessava a qualidade da música, interessava o projeto em si, né? Porque a intenção era ensinar crianças música, né? Compor uma orquestra, dando a elas uma oportunidade de descobrir um novo mundo, um mundo diferente daquele que as crianças viviam no entorno lá da Maré. Hoje em dia, a orquestra tem uma qualidade inacreditável. A gente já estava perdendo a esperança, a gente já estava perdendo, os meninos já estavam desanimando, porque eles sentiam na gente o desânimo, né, das coisas não acontecerem, a gente tentar e não acontecer, até que um belo dia eu fui chamado por essa pessoa, porque ela queria me levar até a State Grid. A gente foi lá, apresentou para o presidente à época e eles acreditaram. Porque na State Grid a gente patrocina, a gente incentiva iniciativas culturais pelo Brasil todo, aonde passam as nossas instalações. E nada melhor do que patrocinar um projeto social, musical, cultural, dentro da cidade que é a nossa sede, que é a cidade do Rio de Janeiro. E a gente teve a honra de passar por Paris. E meu sonho era conhecer Paris. E eu vi a Torre Eiffel. Eu só lembro dos meus olhos estar cheios de lágrimas. E eu, ai, essa cidade, que coisa linda. Eu tô dando aula já tem acho que uns 5 anos. Dar aula é uma paixão pra mim, muito, muito grande. Às vezes eu falo que eu até gosto mais de dar aula do que tocar, que eu adoro trabalhar com crianças. Eles vinham, eles traziam instrumentos. A tia Débora também, ela vinha, ensinava a gente, ela dava aula. Ela que me ensinou lá do comecinho. Eu acho que estar na orquestra é o que vai garantir o meu futuro. É ela que me faz conhecer novos lugares, é ela que me faz ter vontade de crescer, continuar, sabe? Então, se não fosse por ela, ela salva a nossa vida, sabe? Eu sou muito grata a tudo isso, entende?
Tudo que eu aprendi foi pela música e pelo projeto, tudo. Minha noção de certo e errado, como ser um bom filho, como ser um bom irmão, como ser um bom professor, como ser um bom cidadão, sabe? E ela fez um trabalho muito importante para mim, que é sobre expandir meus horizontes. E hoje eu vejo muito nítido, assim, o que seria, como seria mais ou menos a minha vida sem o projeto. Porque essa galera que continuou na rua, os meus coleguinhas que eu não exatamente abandonei, mas que eu perdi o contato diário e frequente, eles foram para caminhos bem tortuosos, assim. Alguns foram para o tráfico, outros foram para o uso de droga. Assim, poucos deles aproveitaram bem as oportunidades que a vida deu para eles, assim. Alguns morreram, uma parte considerável morreu. Complicado. Estou estudando para me tornar um luthier, que é a pessoa que constrói e reforma, faz ajustes, assim. É o mecânico dos instrumentos, que a minha ideia é não sair daqui, é aprender essa nova função e conseguir exercer ela dentro do projeto, que eu acredito realmente no trabalho surreal que a gente faz aqui. Quero continuar fazendo parte dele enquanto puder. Eles conseguem trazer para cá para dentro aqueles alunos que os vêm dando aula e que sentem que podem chegar onde eles chegaram, entendeu? Esse é o segredo. E é assim que a gente vem transformando aquela realidade, entendeu? É dessa forma, é com o exemplo e com o trabalho deles. Eles são os grandes responsáveis. Não sou eu, nem é qualquer professor que vai transformar a maré. A maré vai ser transformada por vocês. Só vocês podem transformar a comunidade de vocês, a favela de vocês. The reliance of fossil fuels to power the world has inflicted irreparable damage to the planet. The world is looking to renewable energy to turn things around. 10 years ago, renewable energy made up 20% of the global electricity mix. In 2021, that increased to just 28%, despite the world installing more renewable energy than before. That means we are still mainly dependent on pollutive sources like coal and oil. It's hard to ignore the reality of the changing climate, and I want to know what's needed to help us use more clean energy. Here in Blyth in Northumbria, 22 years ago, the first UK offshore wind farm was built, which paved the way for the future development of the offshore wind industry. To enhance our understanding of wind power, I'm visiting Dr. Chinjang Jia, who has been working in this industry for over a decade and has witnessed the rapid development of UK offshore wind. Hi! Hello, nice to see you. Nice to meet you. The first UK offshore wind farm consists of two Vestas 2 megawatts wind turbine. Now wind turbine is 7 times more powerful, generating 14 megawatts. In 2020, wind power has contributed a quarter of UK's electricity, surpassing coal and nuclear. The government made a bold new commitment to boost the clean energy, which could say 95% of the UK electricity to be low carbon by 2030. The strategy will see a significant acceleration of offshore wind, with ambition of up to 50 gigawatts by 2030, more than enough to power every home in the UK. The United Kingdom is generating more renewable energy. It's good news, but there's a catch. There's a risk of balancing demand and supply, so all the renewable energy needs to be connected to the grid and distributed to the customer in the form of electricity. Electricity as a special commodity must be consumed once it's generated. So when renewable energy is dominating the power supply, there could be the chance that there is a wind, but there's no demand comes.
Here's the thing. The amount of electricity fed into the grid must always be equal to the amount consumed. Any imbalance would lead to a blackout. While the amount of fossil fuels used can adjust to demand, the amount of wind or solar energy that goes directly into the grid cannot be controlled, and that can create instability. And what measures can we take to solve the imbalance between the supply and demand sides? We need to enhance the grid flexibility and install more flexible power supply to solve the problem. Literally, a buffer is needed to decouple the demand and the supply. Energy storage projects can be a great and a practical solution. It can capture the energy when the wind is high and the demand is low, and export the energy when the wind is low and the demand is high. Thereby, it reduces the imbalance. And what types of energy storage can meet grid imbalance requirements? Typically, hydro energy storage and battery storage are widely used in power system. The hydro system is large in size and long in construction period. Its site selection heavily depends on the topography. The energy storage, however, is more flexible with a smaller size and a layout. The most important thing is that it has a faster response in seconds to grid requirement. I recommend you visit the Manatee Battery Storage Project, which is the largest in Europe. As mentioned by Dr. Gia, energy storage helps improve the flexibility of the British grid. It decreases the security risks posed by renewable energy. It also contributes to upgrading the grid's absorption capability of more renewable energy. Today I'm going to Wiltshire, England, a verdant countryside, to visit the energy storage developed by China Huineng. This is a battery container, we call it. And Oh, cool. this are all our batteries inside. Oh, look. Yeah, this is a different kind of battery, not like upper magnetic. It can charge and discharge more energy, even if it's smaller. Yeah. Yes. Battery storage plant is like a giant battery for the grid. The white boxes we're currently seeing are known as battery storage containers. Each battery storage container is equipped with 2.5 megawatt-hour of batteries. There are 40 battery storage containers in the Manatee battery storage plant, with a total capacity of 100 megawatt-hour, which is equivalent to 10,000 British families' daily electricity consumption. The battery storage plant mainly stores renewable energy, such as solar energy and wind energy. It can store electricity when there is redundancy in the grid, and discharge some of it when there is a shortage of power. This kind of energy management method is called peak shifting. Specifically, the battery storage plant can respond to the deviation of the grid frequency within 1 second, which means that it could stabilize the frequency of the grid by charging or discharging, thus improving the stability of the grid. In Manatee battery storage plant, we need to monitor tens of thousands of batteries and other equipment detection points, including battery temperature, voltage, state of charge, etc. Most of the monitoring points are automatically detected, and no human inspection or intervention is required. However, we still need to locate and analyze the cause of alarms and faults, carry out on-site inspections, and eliminate faults in time to ensure the long-term stability of the plant. You've witnessed the whole construction process of this project. Is there anything that's left a deep impression on you? We were taking a long process to be trusted by the landlords and citizens, since they knew little about the managed project and were worried about the negative impact on the local environment.
The project is proven to be environmentally friendly and low carbon. The Minety project does not generate any waste gas, water, materials and noise pollution. And is Huanan currently doing anything else to help protect the environment here at Minety? Yes, definitely. Before the project was started, we invite experts to make ecological appraisal of the environment around site. To protect the newts, we fence off the site by using amphibian fencing to protect newts. So what have you learned from participating in this project? This project provided good opportunities for British and Chinese companies to cooperate with and learn from each other. Actually, 70% of the equipment is manufactured in China, and also we need to make full use of the competitive Chinese technologies, equipment, supply chain management, and we also work together with our partner like Shell, Hydro Power, J2 Energy to make the better project in EU possible. Particularly, we signed the first risk-sharing power off-taking agreement with Shell, which leads the innovation trends in energy storage market. In other words, Huanan and Shell use their respective advantages in technology and the market to achieve mutual benefit and win-win outcomes. So yeah, it's a great example of us cooperating, China and Britain cooperating on a new and emerging and important energy technology important for the transition to net zero. Storage is critical to the stability of the system, and that's why we like cooperating with Huanan on the Minety and the Stonehill projects, because that is battery storage necessary, a critical necessity to the successful transition of the grid to a net zero system. In the coming 20 to 30 years, the proportion of wind power and photovoltaics in Britain's electricity structure will keep rising. That means more energy storage will be needed to keep the grid stable. Can the industry keep up? Well, if you look back at the power supply at some point in 30 years, you will find it mainly consists of two parts, renewable and energy storage. So, storage will be extremely important for the grid. However, I think we need more technologies to meet the demands of different duration, peak shifting. Other than pumped hydro and lithium battery, other battery technologies, air compression, flywheel, hydrogen, etc., will play important roles respectively. However, there's still be a long journey. These technologies are still expensive, and some of them are immature. Efficiency can be improved further. Also, how the storage technologies get reasonably rewarded calls for market mechanism reforms. Minety project has become a good example of green development cooperation between China and the UK. Will Huanan take this as a starting point to explore more in the UK? Minety project is a solid start. In the future, we will incorporate the most advanced technology across the world into our business and build up more energy storage projects like Minety. When we say we want more renewable energy, it's not just about having larger solar, wind or hydropower plants. We are saying that we need to build more energy storage facilities, upgrade our grid, and be willing to spend on the industry to develop better solutions. With that, we might see the planet take a turn for the better.